Hola, baby. Hi, baby. The following message has been co-signed by the divine and sponsored by Spirit. El siguiente mensaje ha sido confirmado por lo divino y patrocinado por el espíritu. Beautiful day, beautiful soul, and welcome back to Love, Peace, and Happiness Tarot. Coming to you live once again from Las Vegas, I go by Melinda NailFanatic. And I'm back to deliver your latest timeless collective channel message from the download series. So if you're here, it's by divine design. If it resonates, pick it up and run with it. If it doesn't, leave it where you found it. Either way, make your choices and decisions responsibly today, because you'll always have the consequences and repercussions to pay. You have questions, I have answers. You can find those facts on my website located in the title of this live, raw, real, unfiltered, uncut, unedited, deprogrammed, sugar-free broadcast, because the only thing we're sugarcoating around here are these nails. Yeah. Ooh. I do what I do because I love the feeling of empowerment. Yo hago lo que hago porque me encanta el sentimiento de empoderamiento. And it's more than just a feeling. Y es más que un sentimiento. Es un estado de ser. It's a state of being. And this is our true state of being. Y esta es nuestra verdad, estado de ser. Okay. So, we pulled the alpha and omega messages. Hemos jalado los mensajes de la alfa y omega. And I hear y oigo. We do best when we're okay with where we're at and with where everyone else is at. Oigo que nosotros hacemos mejor cuando estamos bien con donde estamos y en donde está todos los además. Okay. Everybody is where they're at, and that's exactly where they should be. Todos están donde están y es donde deben de estar. Okay. They're there because where they're at has the capacity to deliver all that they need. Okay. Están en donde están porque donde están tiene la capacidad de traer todo lo que ocupan. Okay. Just like where you're at has a capacity to bring you everything that you need. Igualmente, donde estás tú tiene la capacidad de darte todo lo que ocupas tú, todo lo que necesitas. Okay. Here we go. We're going to start with the money and the law of attraction cards. Vamos a empezar con el dinero y la ley de atracción, las tarjetas. Okay. And it says, it's card number 23. Es carta número 23. Okay. That's significant because they're showing me we're in the year of 2023, okay? Es significante porque me enseñan que estamos en el año 2023. Aquí está carta 23. What is 23? High Priestess and Empress. ¿Qué es 23? Sacerdotista y emperatriz, okay? The High Priestess, the one that knows, okay? She who knows. La sacerdotista, la que sabe. Ella es la que sabe. And the Empress is she who creates. Y la emperatriz es ella que va creyendo. What does it say? ¿Qué dice? I am becoming more aware of my feelings about money. Estoy haciendo más consciente de mis sentimientos sobre dinero. Now, it could be about money. It could be about love. It could be about anything. What have you been focused on? Your focus is making you more aware about your feelings about that point of focus. Okay. Puede ser sobre dinero, sobre amor, sobre cualquier cosa en donde estás enfocada. ¿En qué estás enfocada? Porque tu punto focal está trayendo más entendimiento de tus sentimientos sobre aquel asunto. Okay. Many people protest when we explain the power of telling the story of their finances as they want it to be rather than as it is. Because they believe that they should be factual about what's happening.
Muchas protestan cuando explicamos el poder de decir la historia de tus finanzas como lo quieres que están en vez de como es, porque creen que deben de ser factual sobre lo que está sucediendo. But if you continue to look at lackful what is and speak of what is, you will not find the improvement of what you desire. Pero si sigues mirando a la falta de lo que es y hablar de lo que es, nunca vas a encontrar el mejorado de tu deseo. If you want to affect substantial change in your life experience, you must think thoughts that feel different as you think them. Si tú quieres afectar cambios significantes en tu vida experimentando, debes de pensar pensamientos que se sienten diferentes mientras que los piensas. Okay. This is a challenge. This presents a challenge. Eso presenta un desafío. Why? ¿Por qué? Because your mind is wired, okay, to think a certain way. How old are you? You've been thinking the way you've been thinking for that many years. Your brain is set in that pattern, okay? El desafío está presentado porque tu mente tiene una manera de pensar y mirar las cosas en tu vida. ¿Qué edad tienes? Porque tienes esta cantidad de años pensando en esta manera. Y lo que estamos hablando es cambiar los patrones de tus pensamientos. Eso dura un tiempo. That takes some time. You can make the immediate switch when something is so true and makes so much sense. Immediately you change your idea. Tú puedes hacer unos cambios inmediatamente. Cuando algo está tan verdad y tan claro, tú puedes cambiar tu opinión instantáneamente. But the synaptic patterning of the brain, los patrones sinápticos de tu mente, duran tiempo para cambiar. They take time to change. So even when you have that new idea, you'll find yourself slip back into the old way of thinking. Aunque tienes esta nueva idea, te encuentras cayendo atrasado en tu manera de pensar. This is why you try to change a behavior, and then before you know it, there you go doing it again. Eso es porque tratas de cambiar una acción en tu vida y de repente ahí estás haciéndola otra vez, because your brain has that pattern, porque tu mente tiene este patrón. So how do we change the pattern of thought? ¿Cómo nosotros cambiamos los patrones de pensamiento? Well, it begins with awareness. Empieza con conciencia. Awareness of what? Conciencia de qué? Awareness that there's another way. Conciencia que hay otra manera. If you don't know that there's another way, another perspective, another way to see this, you can't see it, okay? Si tú no sabes que hay otra manera de ver, otra perspectiva de mirar en la situación, no lo puedes ver. The moment you become aware that there's got to be another perspective, then you can find it. En el momento que entiendas que hay otra perspectiva, ahora lo puedes encontrar. So life has forced you to find these other perspectives by making you uncomfortable with what is. Entonces la vida te ha a fuerzas empujado a encontrar estas otras perspectivas por serte incómodo. So you have found something that gets on your nerves. Entonces encontraste algo que molesta tus nervios. You found something that angers you. Encontraste algo que te hace enojar. You found something that you just don't like. Encontraste algo que realmente no te gusta.
And that feeling, that low vibrational feeling, este sentimiento de baja vibración, is there to cause you to become conscious of what else is there. Esta baja vibración está ahí para causarte ser consciente de otra posibilidad. Yeah, becoming aware of other possibilities, siendo consciente de otras posibilidades. So, from knowing what you don't want, you know what you do want. De saber lo que no quieres, puedes saber lo que sí quieres. Okay. So as you're becoming aware about the feelings you're having about whatever your main objective is at this time, it's helping you to reach for a better feeling thought. Siendo consciente de los sentimientos que estás teniendo sobre tu asunto, tu objetivo mayor en este tiempo, está causando que está buscando otra sentimiento, okay, otra perspectiva, otra conciencia. Another, it's helping you find another perspective, another desire, another awareness. Okay, so when you feel those low vibrations, this is your higher self telling you that there is something off in your trajectory. Okay, cuando te sientes las vibraciones bajas, esa es tu conciencia, tu yo superior diciéndote que lo que tú miras, lo que tú sientas tiene una falta del perspectivo de yo superior. Okay. So, if you understood, si entendías que alta vibración y sus sentimientos dice que está conectada con todo lo que eres. If you understood that all of the feelings that you're having of higher vibration are showing that you are connected with all that you are, then that will help you understand why you want to feel better. Eso te ayudará a entender por qué quieres sentir mejor. And it will also help you understand the purpose of the lower vibrational feelings. También te ayuda a entender el propósito de los sentimientos de baja vibración. Okay. So something doesn't feel good. Entonces algo no se siente bien. But why? ¿Pero por qué? What is this feeling trying to tell you? ¿Qué está este sentimiento tratando de enseñarte? Tratando de enseñarte. Okay. All right. We have some cards out. Hemos jalado unas cartas. And we're going to pull more. Y vamos a jalar más. Okay. So you feel the lower vibrational feeling. Entonces te sientes el sentimiento de baja vibración. It feels crappy. Se siente mal. What do you do in that moment? ¿Qué haces entre este momento? First thing it would benefit you to do, la primera cosa que te hace beneficiosa hacer es reconocer que te está indicando ese sentimiento que estás equivocada en alguna manera, en algún punto de vista o en alguna situación. The first thing that benefits you to do is recognize that the very fact that it doesn't feel good is showing you that you're mistaken in some way regarding your perspective, your situation, or what you're doing, okay? And then once you're aware of that, oh, I don't feel good. This means I'm not living my truth because the higher self with me is not agreeing with me in where I am and will not join me here, okay? Oh, no me siento bien, entonces esto indica que no está alineada con yo superior y yo superior no va a reunir conmigo aquí entre este sentimiento because my higher self is always holding
the higher vibration, okay? My higher self will always find me in higher vibrational experiences, porque yo superior siempre está aguardando la alta vibración y me encuentra en las experimentados de alta vibración, okay? So if this isn't where my higher self is, how do I go to where my higher self is? Si aquí no está mi yo superior, ¿cómo me puedo ir a donde está yo superior? Okay. How can I reach for a better feeling thought? ¿Cómo puedo agregar un sentimiento mejor? Okay, because my higher self lives in a higher feeling thought, porque yo superior vive entre el alta vibración, el pensamiento de alta vibración. Sometimes the physical experience is not one that you will immediately change. A veces la experiencia física es uno que no se cambie. But you change your perspective about that experience. Pero cambias tu perspectivo sobre aquella experiencia. And in that moment, you feel better. Entre este momento te sientes mejor. Because now your higher self finds you there. Porque ahora tu yo superior te encuentra allí. Sometimes it's where you're at. You got to change where you're at physically. A veces es donde estás físicamente. Hay que cambiar en donde estás físicamente. Yeah. And your higher self will then join you. Y luego tu yo superior se va uniendo contigo. Okay. And sometimes it's about something that you're doing that just feels terrible. A veces es sobre algo que estás haciendo y se siente horrible. And when you stop doing that, en cuando paras de hacer esto, te sientes mejor. You feel better because now your higher self is with you. Porque ahora yo superior anda contigo. Okay. So, you're feeling the lower vibrational thought. Entonces, estás sintiendo el pensamiento de baja vibración. First thing you do is recognize that that is a guide, like a navigational system, your emotional guidance system. La primera cosa, sintiendo baja vibración, es reconocer que estos sentimientos son una guía. Okay. Un sistema navigacional. Su sistema navigacional de emociones, de sentimientos. Okay. So, once you recognize that, ya que reconoces eso, what am I to see here? ¿Qué hay para ver aquí? There's something that I have not yet seen, but I'm ready to see it. Hay algo que hasta ahorita no he visto, pero yo estoy listo para verlo. Okay? In the moment you ask that quite often, something will become lit up in your awareness. En el momento que preguntas eso, la mayoría de las veces, algo se pone enluzada en tu mente sobre la situación. And you will find an experience y encuentras una experimentado that helps you raise your vibration, que te ayuda a elevar tu vibración. Okay. Usually when it's time to move physical location, regularmente cuando es tiempo de mover local física, you'll get an urge in your body, a sensation to move. Recibes una urge, un sentimiento en tu cuerpo física para mover. And you usually can't fight that. Y la mayoría de veces no puedes pelear con eso. So if you're able to stay in the same place, entonces si estás
de capaz a quedar en el mismo lugar, and you don't feel the urge to move your physical body, y no te sientes la urge de mover tu cuerpo física, it's because there's another perspective for you to see it in your intellect, okay? Es que hay otra perspectiva en que a ver la situación desde tu intelectualidad, okay? Your mind has not become aware of something in that experience that your soul knows would benefit you. Tu mente no ha sido consciente de algo en aquel experimentado que tu alma sabe que te hace beneficiosa a saber. Okay. So, what is it that I am to see here? ¿Qué hay para mí a ver aquí? And how can I transmute the situation? ¿Y cómo puedo transmutar la energía entre esta situación? Watch the other perspective come in when you do this. Mira mientras llega la otra perspectiva haciendo eso. You'll know that you found the other perspective because your feelings of low vibration will elevate and you'll feel better. Vas a saber que encontraste el punto que tu alma te quiere enseñar, porque tu vibración va a elevar y te sentirás mejor. Okay. A good example of this is a person who you love in your experience. You're not going to get rid of them. Buen ejemplo de eso es una persona en tu experiencia que tú no vas a soltar porque lo amas. But you looking at them and the feelings that you're having are crap. Pero mirando a aquellos y los sentimientos que traes son mierda. You're not going to change physical location. No vas a cambiar locación local física. What is it that I'm being guided to see here? ¿Qué es lo que me guían a ver aquí? In which way am I not aligned with my higher self when I look at this person? ¿En qué manera estoy desalineada con yo superior mirando a esta persona? And what can I do to transmute this? ¿Y qué puedo hacer para transmutar esto? Okay. All right. And let's see. So we're talking a lot about our consciousness, about our feelings. Estamos hablando mucho de la conciencia de nuestros sentimientos. What do they exist for? ¿Por qué existen? And what are they teaching us? ¿Qué nos están enseñando? And how we can improve the way we feel. Y cómo podemos mejorar nuestros sentimientos. Okay. Now, some of you will experience this in a way where you are being guided away from a person or experience. Okay. Otros van a tener esta experiencia en una manera que están guiadas por dejar y soltar una persona o una experiencia. You'll get the urge to go. Vas a recibir la urge para irse. All right. We got quite a bit of cards on the table. Let's go ahead and start reading them. Tenemos muchas cartas en la mesa. Vamos a empezar a leerlas. All right. First, the Pleiadian Oracle. Primero, el oráculo de los Pleiadianos. Star centers. At the bottom of the deck, card number 16. Centro de estrellas abajo de la carta número 16. In America, 16 candles is a rite of passage, okay? En Estados Unidos, 16 velas es un derecho de pasaje, okay? It talks about group consciousness, the star centers. Los centros de estrella habla de conciencia del grupo. It talks about your community. Habla de tu comunidad. Okay. It talks about your mission in regards to that. Habla acerca de tuya misión sobre esto.
Group consciousness, conciencia del grupo. So I see you becoming more aware of the collective. Yo miro que estarás siendo más consciente del colectivo. Somebody's been watching the news. Somebody's been meeting with a group, okay? Alguien estaba mirando las noticias. Alguien estaba juntándose con un grupo, okay? Somebody has found their community. Alguien se encontró su comunidad, okay? In the past, en el pasado, timeline jump, brincando líneas de tiempo. Card number 32, Empress and High Priestess. Again, carta número 32, Emperatriz y Sacerdotisa. Otra vez, okay. A timeline jump, okay. You made a major change. Hiciste un gran cambio en tu vida, okay. To go from one reality to the next, para ir de una realidad a la otra. Okay, you discovered a new level of awareness. Descubriste nuevo nivel de conciencia. You found options that were available to you. Encontraste opciones disponibles por ti. You found that you had more freedom than you thought. Encontraste que tenías más libertad que pensabas, okay? You changed your plans. Cambiaste tus planes. You took action on something to make a different outcome. Tomaste acción en algo para afectar resultados diferentes. Something took you in another direction. Algo te llevó a otra dirección. Somebody here, you literally moved where you live. Alguien literalmente se movió de donde vivía. You were ready to accept your new life. Serás lista para empezar tu nueva vida. Somebody here started a new reality by seeing things differently. Alguien aquí empezó nueva realidad por mirar la situación diferente. That new perspective, aquel nueva perspectiva. Okay. Somebody became aware that it was possible to change their reality. Alguien se puso consciente que fuera posible de cambiar su realidad, to change your experience, para cambiar tu experiencia. This happened already. Esto sucedió ya. So you decided to make a big change in your life. Decidiste hacer un gran cambio en tu vida. In the current energy, en la energía de hoy. Service, servicio. I heard it's card number 7. Espérate, carta número 7. That's the Chariot. Es el carro. I hear, and now you're looking at how everything is a reflection to you. Ahora estás mirando como que todo es una reflexión por ti, a ti, to you and for you. And it's all serving you well. Y todo te está sirviendo tu bueno. Okay? It's all serving you well. So now you realize there was something else you wanted. So now you're looking at it saying, how is this serving me? Okay, realizabas que querías otra cosa y ahora lo estás mirando diciendo, ¿y cómo me está sirviendo esto? If everything is a reflection of my own energy, si todo es una reflexión de mi propia energía, what is this experience showing me? ¿Qué me está enseñando esta experiencia?
because it clearly must be showing me something or it would not be. Porque claramente me está enseñando algo o no sería. So you're looking at how the experience is serving you, looking for guidance, okay? Está mirando cómo la experiencia te está sirviendo por encontrar guía, okay? You're looking at how your experience is guiding you. Estás mirando cómo tu experiencia te está guiando. And you're like, what can I offer in this experience? Y dices, ¿qué puedo ofrecer entre esta experiencia? Okay. You're growing, estás expandiendo. Because you're taking more out of each experience that benefits you, porque estás sacando más de cada experiencia que te hace beneficio. Some of you are at the place where you've learned this so well that you're explaining it to others who are willing to listen. Algunos de ustedes están al punto de entenderlo tan bien, tan bueno, que lo estás explicando a los otros que están listos para escuchar y aprender. Okay. There are some coming to you even, que hasta hay unos llegando contigo y para explicar estas realidades. And they're coming to you so you can explain these realities to them. Okay. So this means associates, socios, friends, amistades, desconocidos, strangers. In your experience, for the point of, para el punto de enseñarte algo, teaching you something, or so you can teach them something, o para tú puedes enseñar algo a aquellos. And sometimes it's just so you can see something about your own truth, okay? Y muchas veces es para que podría mirar algo de tu cierta verdad, okay? Of your experience, of what vibration you're holding, de qué vibración estás manteniendo. What's coming? We have the enlightened gut. ¿Qué viene? Tenemos, wow, how do I say the enlightened gut in Spanish? Hey, Janine, try hip. Let me see. The enlightened gut. El intestino iluminado. All right. The enlightened gut. So this is telling me it's going to be, when the enlightened gut comes up, the enlightened gut, okay, your gut, because of experiences I've had in the past, okay, por las experiencias del pasado, you know, when your gut pushes you to act, it's important to take that action. Por las experiencias del pasado, tú sabes que cuando tu intestino te está moviendo, es muy importante de tomar aquella acción. Because when you didn't listen to your gut before, something happened and it was not good. Porque cuando no escuchaste antes tu intestino, algo sucedió y no estaba bonito. Estaba bien feo. Había problemas. It was ugly. It caused problems, okay? So some of you, I see changing the information you're taking in. Yo miro a algunos de ustedes cambiando la información que están recibiendo. Changing what you're listening to, cambiando de qué estás escuchando. Yeah, because you're realizing that everything is not beneficial for you to take in. Estás realizando que no hay beneficio a entregar todo a tu conciencia. Okay. So you're being picky about what you look at. Estás siendo
está siendo quisquillosa sobre lo que estás recibiendo en tu experiencia. Because the last time, porque la última vez, en aquella experiencia, in that type of experience, it wasn't good. No fuera bien. Okay. So, I see a refining process. Yo miro un proceso de refinar. Okay. Where you are being more selective, haciendo más selectiva en qué estás invirtiendo tu tiempo y tu energía, in what you're investing your time and energy in. Okay, because you can go into another experience like you had before and learn the same lesson again, but you already got that lesson. Tú puedes entrar a la misma experiencia otra vez en donde estabas antes para recibir la misma lección, pero lo has recibido. And somebody here, I just saw, acabo de mirar, alguien tratando de ser de servicio a otra persona para que endulza la verdad por aquel persona. I see somebody who's staying in a situation because you want to be of service to a person and you want to help them become enlightened about something. But if that's not happening, en donde eso no está sucediendo, está realizando, you're realizing, well, I guess they're right where they need to be and they're not ready for this. Pues puede ser que están en donde deben de estar y no están listos por esta información. So, with your enlightened gut, con tu intestino iluminado, is telling you where to go, okay? Te está diciendo en dónde irse. Is telling you what to let go of. Te está diciendo que soltar, okay? And as far as somebody that you can't get away from because you love them and you're not going to let them go, you know, like children or spouses or whatever, bosses. Y acerca de una persona que no vas a soltar y no vas a dejar como los niños, esposos o jefes, it's showing you what ideas and what perspectives you have to let go of. Te está enseñando cuáles ideas y perspectivas se tiene que soltar so that you can be at a greater sense of resonance with your higher self, para que tú podrías estar en una conciencia de más resueño, que resuena más con tu yo superior. Okay, thank you. So you made a change, and it's almost like you're on the other side saying, hey, guys, come here. Hiciste un cambio. Es como que tú estás al otro lado diciendo, oye, muchachos, vengan. Vengan por acá está mejor. It's better over here. You're going to love it over here. Lo vas a encantar aquí. Pero, something inside of you says, they'll get here when they're ready. Algo adentro de ti dice que van a llegar cuando estarán listos. All right. Let's see what come out with the timeline jump was the threshold. Lo que salió con brincando líneas de tiempo, tenemos the threshold. Hold on, let me look up how to say threshold in Spanish. God dang it. Hold on, otra palabra. Hope is a fickle thing. Esperanza, una cosa chistosa. Okay. Límite. Okay. Threshold, el límite. So timeline jumping. Crossing the limits. Cruzando lo límite. Yeah.
taking conscious awareness, llevando conciencia, consciente, pasando un límite, beyond the limit of where it's been before, pasando el límite de donde estará antes. That's what you are doing. You're ready to jump. Estará listo para brincar a nueva experiencia, to a new experience, to a new consciousness, a nueva conciencia. We have card number 65. Tenemos aquí carta número 65. 6, enamorados. 5, el Papa. 65, card number 65. 6 is the Lovers and 5 is the Hierophant. La puerta, the door, the gate, el portón, the initiation, la iniciación. We cross thresholds continually, consciously, and unconsciously. Cruzamos límites constantemente, conscienciamente o sin conciencia. Doorways, gates, and entryways grace our path on a daily basis. Puertas, portones y maneras de entrar están en nuestro camino diariamente. When this card arises, it signifies that the precipice you stand upon is not your typical one, however. Cuando llega esta carta, significa que el precipicio en donde te pares no es la típica. You have arrived at a threshold of initiation, here to usher you into a new reality. Has llegado a un límite de iniciación aquí para empujarte a nueva realidad. It requires you to leave behind the you that you thought was so well formed. Exige que sueltas el ti que tú pensabas que estaba tan bien formada. A new frontier calls. Nueva territorio te está llamando. This is not easy work. Eso no es trabajo fácil. Threshold initiation means a part of you will be lost in order to make space for what is next. Iniciación de límites quiere decir que una parte de ti va a ser perdida para hacer espacio por lo que viene siguiente. A metaphorical death must occur. Una muerte metafórica debe de suceder. Some may not recognize you. Algunos no te van a reconocer. You may struggle to recognize yourself. Puedes tener desafío reconociendo a ti mismo. The ground seems to crumble as you free fall into your new reality. La tierra se parece arruinar mientras que estás cayendo libre entre tu realidad nueva. This is the liminal realm. Este es el reino liminal. One step, dear friend, just take that one necessary step toward the future that calls you. Un paso, amigo. Solo toma aquel paso necesario para seguir en adelante al futuro que te está llamando. Crossing a threshold may not always be voluntary. Cruzando un límite no es necesariamente voluntaria. Sometimes we are thrown across the boundary through circumstances far beyond our control. A veces cruzamos la límite por circunstancias fuera de nuestro control. Either way, we cannot go back. Ni modo no podemos atrasar. So, this is about growth. Esto es acerca de crecimiento. You cannot
unhear and unknow what you have heard and known. No puedes desoír y desaber lo que has oído y lo que sabes. You know too much to go backwards. Tú sabes bastante para atrasar. Forward is the only way now. En adelante es la única dirección hoy. All right, with the sun, YouTube. Come on, internet. Let's get it going. Hey, Mickey, it's up on, you blow my mind. Hey, Mickey. Hey, Mickey, are we all here? Can you hear me back again? It looks like you can hear me again on YouTube. That's what it looks like on this side of the table. I hope that's true because I'm about to get into the second grouping of cards again here with service. But damn, that's some good coffee. Okay, buena el café. With service, we have the storm. Con servicio tenemos la tormenta. How is this storm? How's this shit storm I heard? How is this shit storm serving me? ¿Cómo me está sirviendo esta tormenta? Y oigo, la tormenta de mierda, ¿cómo me está sirviendo? Okay. So there's a storm indicating a problem. Hay una tormenta indicando un problema. And I'm seeing the storm as a difference in vibration causing friction. Y estoy mirando la tormenta como una diferencia en vibración causando fricción. And in nature, that's exactly what a storm is. En la naturaleza, eso es exactamente lo que es una tormenta. How is this? What is the different vibration that this is showing me? ¿Cuál es la vibración diferente que me está enseñando? And then I hear, y luego oigo, one of you will have to shift your vibration to match the other. Uno de ustedes va a tener que cambiar su vibración para ser igual al otro. There is no good or bad. No hay malo o bueno. The one on the lower vibration can raise their vibration, but they have to do it. La que está en baja vibración puede subir su vibración, pero lo tienen que hacer. But what happens in most cases, pero lo que pasa en la mayoría de los casos es la que está de alta vibración va bajando su vibración para mantener la conexión. What happens in most cases is the one of the higher vibration goes dropping their vibration to match the lower vibration to maintain the connection. So there's a problem. Entonces hay un problema. There's a storm. Hay una tormenta. What is this showing me? ¿Qué me está enseñando eso? Friction. Que hay fricción. And the way Spirit showed it to me in a reading that I need to put in the comments here was the reading is called There is Something on Your Mind. I'll share it, okay. Me enseñaron en una lectura que hice que se llama Hay algo en tu mente. Okay, es en inglés, perdóname, pero no estaba haciendo en español en aquel tiempo. So that's one of the readings from a while back where I was just doing English. Okay. There is something on your mind. And what it was showing, lo que estaba enseñando, is the rotation of a vibrational disc. Fue la rotación de un disco vibracional. Okay. In that revolution of that disc, entre la revolución de aquel disco de vibración. Here comes another disc. Ahí viene otro disco. Pero no está dando vuelta tan a la misma velocidad, but it's not spinning at the same speed. So if you could see it in your mind's eye, si lo podrías ver en el ojo de tu mente. Like a merry-go-round at the playground. Si lo miraras como una... Espérate. Merry-go-round. How do you say that in Spanish? Como una carrusel en el parque, donde juegan los niños. Yeah, in the park where the children play.
This is going to be good. Eso va a ser bien. First off, the merry-go-round doesn't spin if nobody's pushing it. Primeramente, el carrusel no mueva si nadie lo está empujando. Okay. So you're the one in charge of pushing your merry-go-round. Tú eres la persona encargado de empujar tu carrusel. Okay. And the others can only stay sitting on that merry-go-round for so long before they get dizzy. Y los otros solamente pueden sentar ahí tanto tiempo hasta que se ponen mareadas. Because the energy is too much for them to sustain, porque la energía es bastante para sostener a aquellos. If you try to climb onto a quickly spinning merry-go-round, si tratas de subirte a un carrusel volviendo a velocidad, a mejor ni puedas. So many times you just can't even do it. Okay. So there's a storm here. And this storm looks like kids flying off of the merry-go-round. Hay una tormenta aquí. Y esta tormenta se parece niños volando de este carrusel que está moviendo muy rápido. It's like it's moving so fast that the kids are flying off of it. You know what it's like. Tú sabes cómo está when you were a kid and you would sit down on the merry-go-round and you're like holding on to the handles. Te sentías en el carrusel y te acuerdas cómo estará. Y agarrar las barras hasta con los pies. You got your feet down there stretched out to the bar down there and you got your hands on the bars up here. I'm going to stay on the merry-go-round. Me voy a quedar en el carrusel. They're showing me a difference in vibration here. Me están enseñando una diferencia en vibración. Okay. They also want me to talk about the same from the reading that I was mentioning. También quiero que les hablo de la lectura que mencionaba. They showed it to me like 2 records. Me enseñaron como 2 recodos. Yeah, LPs. In an old record player. En un viejo jugador de recodes. And it's spinning and it's level at its speed. Está dando vuelta en su velocidad. And what they're showing me is another one that is moving slower, spinning slower, gets put on top. Que hay otro volviendo más despacio y se pone arriba. If that disc is spinning so fast on the bottom, si el disco de abajo está volando a una velocidad tan rápido, la de arriba se va a volar. The one on top is going to fly. But if you try to hold it there, si tratas de mantenerla allí, de pegarla allí, with them spinning at a different speed, con estos volando a velocidad diferentes, y si eso está volando tan pronto, de una velocidad tan rápido, if the bottom one is spinning at a velocity, at a speed so fast, and the top one is spinning so slow, y la de arriba está dando vuelta tan despacio, they're going to create friction, van a causar fricción. It's going to burn up, se va a quemar, o se va a volar, or it's going to fly off. So, to maintain that, somebody's going to have to change the speed of their vibration. Para mantener esto, alguien va a tener que cambiar la velocidad de su vibración. So when you're looking at a situation and you're feeling this feels fucked up, cuando estás mirando una situación y dices, esto se siente muy mal, and then you say, what do I need to see here? Y luego dices, ¿qué es lo que necesito mirar aquí? You're asking, how can I speed up my vibration to match the vibration of my higher self? Estás preguntando, ¿cómo puedo subir mi vibración para ser igual al yo superior? Okay. So those low vibrational feelings, honey, it's not about running from them. It's about understanding them.
Okay, los sentimientos de baja vibración no es correr de ellos, es de entenderlos. ¿Por qué significa? ¿Por qué está aquí? What does it signify? What is it? Why is it here? Okay. Oh boy, with the enlightened gut, con el intestino iluminado que tenemos, what do we have? Thanatos. La muerte. This is the death card, okay? This is like death. So, something has to change. Entonces, algo tiene que cambiar. This is the transformation that you asked for. Esa es la transformación de que pediste. While you're in this situation and you're like, okay, how do I transmute this energy? It looks like you're going to find it. Cuando estás entre esta situación, estás preguntando, ¿cómo puedo transmutar esta energía? Se parece que lo vayas a encontrar. That's why Thanatos comes here. Por eso sale Thanatos. Okay, la muerte, the death card. That's why it shows up. Okay. Whew. So you're going to go through a big change about a situation here. You cross the threshold. When you cross that threshold, te cruzaste una límite y cuando lo cruzaste, it caused certain things around you didn't cross the limitation, okay? Certain things around you, certain circumstances did not cross the threshold. Cierta gente, ciertas experiencias no cruzaron la misma límite. Now there's a difference in vibration. Ahora hay diferencia en vibración and it's pronounced y está pronunciado. So let's go into the tarot cards out now. Ahora vamos a hacer las cartas de tarot. What vibration am I emitting? ¿Qué vibración estoy emitiendo? Five of Wands, Cinco de Vasos, with the King of Cups in reverse. Cinco de Vasos con Rey de Copas a reverso. You're emitting a vibration of challenges and not being able to express yourself creatively. Estás emitiendo una vibración de desafíos y de no tener el poder de expresarte creativamente. You're in a vibration of challenges that you don't like what I'm doing. Okay, estás entre una vibración de desafíos porque tú no te gusta lo que estoy haciendo. Estás contra de mí. You're against me. Are you in a vibration of ones being against you? Si estarás en una vibración de la gente andar en tu contra, it looks like yes. Se parece que sí. You're in a vibration of things not being aligned and you're like, this is not right. That's not right. Estás en una vibración de las cosas ser desalineadas en tu vida. Eso no es correcto. Aquello no es correcto. Okay. So this is what happens when you learn some new shit. You want everybody to learn the new shit. Eso es lo que sucede cuando tú aprendes unas cosas nuevas. Tú quieres que todo el mundo también se lo aprende. You found a good thing. Oh my God, I got the best thing ever. You guys, ay Dios mío, encontré la mejor cosa. Mira. Quieres enseñar a todo el mundo. You want to show everybody. Todos deberíamos hacer eso. We should all be doing this. It feels great, guys. Se siente bueno, muchachos. Oh. But they don't like it. Pero no le gustan. They don't understand it. No lo entiendan. They didn't cross that threshold with you. Ellos no cruzaron el límite contigo. How is this vibration returning to you now? ¿Cómo te está regresando esta vibración? 7 de espadas y el carro. 7 of swords and the chariot. This vibration is returning you in this time through experiences with people who don't see the truth. Está regresando esta vibración contigo ahorita entre experimentados con gente que no miran la verdad igual a ti. They have a different awareness. Tienen otra conciencia. There are many different awarenesses to have. Hay varias conciencias diferentes de tener.
So what's happening now is anyone that is not in alignment with that vibration is being highlighted in your life. Cualquiera persona que no está alineada con la vibración nueva está enluzada en este tiempo para poder pasar los obstáculos so that you can overcome those obstacles. So right now, you found this great thing. Hey, guys, guess what? I found this new information. Oh, my God, it's so amazing. I want to share it with you. And they're like, here she goes again. Tú, oye, muchachos, mira, encontré esta nueva información. Está tan importante y lo quiero compartir contigo. Y ellos, ahí viene otra vez. No te crean. They don't believe you. It doesn't make sense. A ellos no lo pueden entender. Okay. So you're seeing that. Entonces lo estás viendo. In this storm, there is something being shown up. Now, whether the guys that you're trying to show this to is someone else or another part of your own belief process where it's conflicting with what you've now learned, okay? Puede ser que estás tratando de enseñar esta información a otras personas o también entre tu misma mente en donde tus propias ideas o creencias están en conflicto con la nueva información que entendiste. So for somebody, this is about, this storm is happening within inside yourself. Por alguien, esta tormenta está pasando dentro de ti mismo. Why? Because what you learn does not go with what you have known. Lo que aprendiste no va bien con lo que sabías desde mucho. So there's a conflict inside your own energy. Entonces que hay un conflicto entre tu misma energía. Something makes so much sense. Algo tiene mucho sentido. But your brain hasn't accepted that because you know this from experience. Tu mente no ha aceptado eso porque tú sabes aquellas cosas por experiencia. But you have to remember, tiene que acordar, with this new understanding that you have, it's not going to make sense. Con esta nueva entendimiento que traes, no va a tener sentido. Why? Because your brain is a computer processor. ¿Por qué? Porque tu mente es una procesora computadora. It can only spit out the same information it's already had. Solo puede traer la misma información que había aceptado antes. How did it get that information? From what you saw, what you read, what you heard, what you did, de lo que miras, lo que oíste, lo que leíste, lo que hiciste. You're doing something you've never done before. Estás haciendo algo que nunca has hecho antes. So your brain has no point of reference for this material. Entonces tu mente no tiene ningún punto de referencia de este material. So your brain immediately, if you look at it like a filing system, tu mente inmediatamente, como si lo mires como un sistema de sobras filing. Okay, hold on. Let me find filing system. Hold on. Filing system. Como un sistema de llenado. Okay. Your brain is trying to file this new information away. Tu mente está tratando de llenar esta nueva información en un lugar en donde debe estar. But there is nowhere for it to file it because this is new. It crosses the threshold of what you've known before. Pero ya no hay en donde llenarla porque esta información está nuevo. Ya no hay en donde se va con lo que sabías antes. This is changing your synaptic patterns. Eso está cambiando tus patrones sinápticas. I heard it's also changing your DNA. También oigo que está cambiando tu DNA. It's changing your energy. Está cambiando tu energía. Your brain is going to have some time trying to process this new information. Tu mente va a tener un tiempo procesando la nueva información. If you want to help it along, si lo quieres ayudar en su camino, the best thing you can do is put that new understanding into practice. Es poner
la nueva entendimiento a la práctica. Because every time you get evidence of the new understanding, it's going to solidify in your mind. Porque cada vez que pones en práctica la nueva entendimiento, va a ser más sólido en tu mente. And before you know it, you're going to have a file where it can be filed away. Después vas a tener en donde ponerlo en tu sistema de llenado, porque vas a tener una sobre por esto información también. But it won't happen that you have some place to file it away until there's a physical experience to relate it to. Pero no va a suceder que tienes en donde llenar la información en tu sistema de llenado hasta que tienes una experiencia física para hacer una nueva sobre, to make a new file. Okay. What more comes from holding this vibration? ¿Qué más viene de mantener esta vibración? The Eight of Wands and the Four of Cups. 8 de bastos y 4 de copas. Well, you're going to keep telling this information. Vas a seguir diciendo esta información, but everybody is not going to accept it. Pero no todo el mundo va a aceptarlo. Some people are going to say no. Alguna gente van a decir que no. They're going to reject it because it's too far out. Lo van a rechazar porque está muy fuera de pensamiento por ellos. Okay. It's too far from their consciousness. Está muy alejado de su conciencia. And for you, that's an opportunity. Y por ti es una oportunidad. You won't be sad about them vibrating out of your experience. No va a estar triste porque ellos están vibrando fuera de tu experiencia. You're going to be opening up energy and it's going to happen naturally. Vas a estar abriendo energía y va a suceder naturalmente. Just like the lower vibrational disc flying off of the higher vibrational disc. Igualmente al disco de baja vibración volando desde la disco de alta vibración. It's going to happen naturally. Va a suceder naturalmente. It'll be the end of stagnancy. Va a ser el fin de estancamiento. Because all those lower vibrations, you had to lower your vibration to maintain them. Porque todos los vibraciones bajos tenías que bajar tu vibración para mantenerlas. And now, you just can't do it no more. Y ahora ni lo puedes hacer jamás. Okay. You won't want to hang out with certain people. No vas a querer andar con cierta gente. You will not want to be in certain experiences. No vas a querer andar en ciertas experiencias. And you won't want to entertain certain thoughts anymore. Y no vas a querer entretener ciertos pensamientos jamás. Because you know that those thoughts are based on a lie. Porque tú sabes que estos pensamientos están basados en una mentira. And it's a lie of disempowerment. Y es una mentira de desempoderamiento. It's just like when somebody tells me, I hope all is well. Es igualmente cuando alguien me dice que espero que todo esté bien. And here's the thing when I hear hope at this point. Aquí está la cosa cuando yo oigo esperanza en este tiempo. Hope is a strong point of focus that something is not. Esperanza es una cierta y fuerte punto focal que algo no es. Although it's said with the nicest of feeling, aunque está dicho con un sentimiento bonito. When I see that word hope, cuando yo miro la palabra esperanza, it's giving so much power to outside forces. Está dando tanta poder a fuerzas de afuera. So I stopped saying that I would hope somebody would have something happen a while back, for the most part. There's still a time where the word hope does creep out of me, okay? Entonces, por
Por mí, paré de decir tanta la palabra esperanza, porque está dando tanta poder a influencias de afuera. En vez de decir esperanza, yo digo, tú vas a tener buen día. Instead of saying, I hope you have a good day, I say, you're going to have a great day today. I pronounce, I don't hope. Yo pronuncio, no espero. You don't have to be sorry for hoping that I have a good day. No tienes que lamentar de esperar que tengo buena día. You don't have to be sorry about hoping. No tienes que estar triste por esperanza. Okay. But inside yourself, whatever it is that's happening, that's just an example. Dentro de ti, lo que está sucediendo, eso solo es un ejemplo. You have a stronger knowing of your empowered reality. Tú tienes una conciencia más fuerte de tu realidad empoderada. And just like, igualmente, diciendo una cosa bonita, otra persona no sabe qué causa entre mi mentalidad. Just like another person saying something so beautiful, they don't know what it causes inside of my own mentality. Other people will not understand with their well intentions what they're saying to you and what it causes in your own mentality. Otra gente no van a entender desde sus pensamientos tan bonitos por ti lo que está sucediendo entre tuya mentalidad. Because you're coming from a different place of awareness, porque estás viniendo de otro nivel de conciencia. And you will sometimes, a veces, you're going to be guided, vas a estar guiada a compartir tu punto de vista. You're going to be guided to share your point of view with somebody else. And sometimes they're not going to hear you the way you say it. Y a veces no te van a oír en la manera que lo digas. And sometimes they will. Y a veces sí van a entender. The thing is, you never know. La cosa es que nunca sabe. So there's this need to accept that everybody is not going to understand. Hay necesidad de aceptar que no cualquiera va a entender. Okay. What, if anything, should you add to your vibration? ¿Qué si algo debes de agregar a tu vibración? We have the 2 of swords and the 6 of swords. Tenemos 2 de espadas y 6 de espadas. You don't have to agree with them. No tienes que estar en acuerdo con ellos. You don't have to explain yourself. No tienes que explicarte a ellos. And you're in a point of transition, and that's okay. Y estás entre un punto de transición, y eso está bien. You also should add to your vibration that even if they don't see it now, they might understand it later. También puedes agregar a tu vibración que si no lo entiendan hoy, no quiere decir que luego no lo pueden entender, que sí es posible. It is possible. So add that to your vibration. Agregar esto a tu vibración. De andar en paz con donde están los otros, to be in peace with where everyone else is at. The feelings that you have come from inside of you. Los sentimientos que tú tienes vienen de dentro de ti. And sometimes when you're trying to explain something of a higher level of awareness to someone else that's not ready for it, it can be upsetting. Y a veces tratando de explicar un entendimiento de alta vibración a alguien que no lo tiene, se puede enfadar a uno. And the reason that it bothers you is because you have to be at peace with where you're at and where they're at. Tiene que estar en paz en donde estás tú y también en donde están aquellos. The understanding that you have, nobody could force you to have. El entendimiento que tienes, nadie te podría enforzarlo. And just like that, you can't force anybody else to have it. Igualmente, tú no puedes enforzar a otra a entenderlo. So I just wish you would understand, because you would feel so much better if you did. Yo
quisiera que entendías porque te sentirás mejor si lo entendías, but they're not ready. Their consciousness is not there. Pero no están listos. Su conciencia no está allí. Usually, when somebody's consciousness is ready, they're going to ask you. Regularmente, cuando su conciencia estará listo, te van a preguntar. They're going to approach you for the information. Van a llegar a ti por la información. This is reminding me of Jehovah's Witnesses, how they come knocking on the door. Me está dando acuerdo de los testigos de Jehová, como vienen tocando la puerta. Everybody doesn't want to hear what they have to say. Todo el mundo no quiere oír lo que quieren decir. And guess what? ¿Y sabe qué? There's going to be people that look at you the same way they look at them. Va a ser gente que mira a ti igualmente como miran a aquellos. All right? And that's going to have to be okay. Y eso tiene que estar bien. Because if it's not okay, all you're going to do is lower your vibration to engage in the energy. Si no está bien, todo lo que vas a hacer es bajar tu energía para meterse a la situación. Okay. So what can I let go of that would increase my vibration? ¿Qué es lo que puedo soltar que aumentaría mi vibración? 7 of Pentacles and Emperor in reverse. 7 de oro con emperador al reverso. You're not in control of them. Tú no estás en control de ellos. So the idea is, like ella is, if I try harder, si yo trato otra vez, if I give them more time, si les doy más tiempo, yo los puedo enforzar. I can force them. It's not in your control. No es en tu control. Everybody's consciousness is not going to go to the same place. La conciencia de todo el mundo no va a ir al mismo lugar. You would do well if you allow them to be where they're at. Se estarás haciendo bien por ti si lo dejaras andar donde están. Knowing that everybody's life is working for their best interest. Sabiendo que la vida por todos está sirviendo a sus mejores intereses. If you would let go of the need to fix them. Si soltarás la necesidad de arreglarlas. To make them better. Para mejorarlas. En vez de hacer eso, mejorar a ti. Instead of doing that, better yourself. Put these ideas into practice. Pon las ideas entre práctica para ti, for yourself, so that you can make them stable within your own mentality, para estabilizarlas entre tu propia mentalidad. You've crossed the limits of what has been known. Has cruzado los límites de lo que se ha conocido. From this new place of awareness, you're going to want to share it with everybody because it feels fantastic. De este nuevo lugar de conciencia, vas a querer compartirlo con cualquiera porque se siente fantásticamente. And that's okay. Está bien. But when you see that somebody doesn't accept it, you have to be okay with that too. Pero cuando se mira que alguien no lo acepta, hay que estar bien con eso también. The best thing you can do to help them is get it stable in your own energy. La cosa mejor que puedes hacer para ayudar a ellos es estabilizarla entre tu propia energía. What are you focused on? ¿En qué estás enfocada? El crecimiento, the growth. The growth of what? Your own consciousness. El crecimiento de qué? Tu propia conciencia. Focus on that. Enfocar en esto. Enfócate en eso. And it's interesting because I'm seeing, like, as you are here, connected with the universe. I see you as this large figure in the back. Te miro como esta imagen grande atrás, conectado con el universo. I see you connected with the universe, connected with consciousness, conectado con conciencia. Then there's these people here who see that light and they want to touch it. Hay esta gente que miran esta luz y lo quieren tocar. And some of them are going to get it. Y algunos se lo van a agarrar. But they can't get it if you don't hold it. Pero no lo pueden agarrar si tú no lo mantengas.
So the best thing you can do is stabilize it. La mejor cosa que puedes hacer es estabilizarla. So with that, con eso, me voy a leer las cartas de la alfa y omega. ¿Qué aprendiste de esta lección? I'm going to read the alpha and omega messages. What did you learn from this reading? The bottom of the deck is the Queen of Cups. Over here, abajo de las cartas aquí, Reina de Copas. This is when you have feelings about the others. Ese es cuando tienes sentimientos por los otros. Okay, the bottom of the other deck, what do we have abajo de las otras cartas que tenemos? Diablo, the devil. Yeah. Feelings for the others that make you feel stuck to where they're at. Sentimientos por los otros que te hacen sentir colgada en donde están. That you want to make them come with you. Que tú quieres jalarlas a fuerza contigo. Okay. But all that does is hold you back. Pero todo eso haces atraparte a ti. Okay. Atrasarte a ti. Okay. Alpha and Omega messages. Las mensajes de la Alfa y Omega. Miembros, por favor, échame tu pregunta personales en los comentarios. Members, please put your personal questions in the comments. Okay, what do we have? Fair decisions. Decisiones balanceadas. Your angels are aware that you have concerns, but be assured that there's nothing to worry about. Tus ángeles están conscientes que tú tienes preocupaciones, pero estar asegurada que ya no hay por qué preocuparte. Stand your ground and know that heaven is shining its divine light upon the situation and all is being healed. Para en tu local y saber que los cielos están brillando su luz divino sobre la situación y todo sería sanada. Take time to review all the details thoroughly. Toma tiempo para repasar todos los detalles completamente. Forgiveness will bring peace to everyone involved. El perdón traer paz a todos incluidos. Okay. And the other message, el otro mensaje, there's you, querida. What is true for you? ¿Qué es verdad por ti? Can you be impeccable with your word? ¿Puedes ser impecable con tu palabra? Sure you can. Claro que sí puedes. As long as it's not used to manipulate others. Mientras que no lo usas para manipular a otras, the truth can set everyone free. La verdad puede liberar a todos. Let go of the results. Suelta los resultados. Let go of your fears. Suelta los miedos. And allow the truth to empower you and others. Y deja la verdad empoderar a ti y a otros. This will set in motion a kind of change that will be supportive of you. Esto va a empezar un tipo de cambio que te apoya. And loving. And all kinds of prosperous. Y amando. Y cualquier tipo de prosperar. This is not a time to compromise and hide your truth from others. Eso no es un tiempo de comprometer y esconder tu verdad de los otros. Whatever it is you want, go for it. Lo que sea que quieres, ir por ella. And be clear in your motives, especially with yourself. Y ser clara con tus motivos, especialmente contigo. You will be so happy you did. Serías tan feliz que lo hiciste. This is a time where you will tap into the power to co-create and manifest your best life. Es un tiempo en donde vas a tocar a tu poder para co-crear y manifestar y materializar tu mejor vida. Doesn't that feel amazing? ¿No se siente asombrosa? And the results y los resultados miraculous, milagrosas. When you tell the truth and ask the same of others, you can learn a lot from life's bountiful lessons and achieve your dreams. Cuando tú digas la verdad y pides la igual de los otros, puedes aprender mucho de las lecciones abundantes de la vida y cumplir tus sueños. Love you always. Amándote siempre. So that's what I have for your message today. Entonces, eso es lo que tengo por tu mensaje hoy. You can speak your truth to them, but don't expect them all to accept it. Puedes decir tu verdad a ellos, pero no esperas que todo el mundo lo aceptan, okay? Either way, watch out for trying to manipulate them. Ni modo, cuídate de tratar de manipularles. Okay.
So Janine is here asking for a general. Entonces Janine quiere su lectura general. What's the general message we have for Janine today, please? And thank you. ¿Cuál es el mensaje general por Janine? Ahora, por favor, y gracias. ¿Qué tenemos? What do we have? What's the message for Janine? Okay, here we go. Ahí vamos. All right, here it is. Aquí está. We have the lovers in reverse. Tenemos los enamorados al reverso. At the bottom of the deck, we have the Queen of Pentacles. Abajo de las cartas tenemos la Reina de Oro. I'm getting that this Lovers card is reversed because this has to do with somebody else's life choices. Estoy recibiendo que los enamorados está reversado porque eso tiene que ver con las decisiones de otros. Everybody has their choices to make. Todo tiene sus elecciones que hacer. And you here have been making a choice to elevate your own life, your own consciousness. Y tú aquí estabas eleccionando de aumentar tu vida y tu conciencia. You don't have to make the choice for them. No tienes que decidir por ellos. You have to let them make their own choices. Hay que dejarles a decidir por su parte. Or just like God allows us to choose. Igualmente como Dios nos deja a decidir. We have our own path to choose. Todos nosotros tenemos nuestro camino que escoger. You've been focused on self-work. Estabas enfocada en trabajo propia. Your choice for self-work has to be okay with you, regardless of what they choose for themselves. Tu decisión para trabajo propia, tiene que estar igual a la decisión que toman aquellos otros por su parte. Okay. Give me one more card. Dame una carta más. Ace of Cups. As de copas. Yeah. Self-love is where it's at, baby. Amor propio es donde está. How can you have it unless you allow it? ¿Cómo lo puedes tener si no lo dejas a otros a tenerlo también? Yeah, you have to allow them to have their own self-love. Their own self-love is going to take them on their own journey. Su propio amor propio va a llevarles en su camino. Yeah, let yours take you on your path. Deja la tuya llevarte a tu camino. That's what I have for you today. Eso es lo que tengo por ti ahora. Thank you for being here. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima vez. Te mando tanto amor, paz y felicidad. Until next time, I absolutely love and adore the part of me that aligns with you. The golden thread that shines all the way through. Called love and peace and happiness. And in the meantime, in between time, you can treat yourself at LPHtarot.com. As in love, peace, and happiness to you and yours. And of course, me and mine. Until next time. 감사합니다. Gracias. That's all, folks. Ya me voy.